Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What the church do? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. We have not carried out research to know how many men are actually sucking or breastfeeding. That one I think we need to do some research and find out. But just to mention that the breast milk is meant for the babies, not for the men. The men should be there just to support their wives to successfully breastfeeding by buying the foods that are necessary, by supporting the women in the household chores and things that can make this woman very comfortable and thinking lovingly about her infant. We've had stories that some do it for cultural reasons, but and others we need to do a research and ask those specific fathers. However, he said it's a big problem. I don't have the statistics to back that argument that the problem is big. But it's even if it's one, it's a very surprising incident that you compete with a baby to take the breast milk, your own baby to take the breast milk. Now, as media, this is not the first time. There was a very big headline. Fathers compete with babies for breast milk. And they were like, then they quoted someone, according to, and then when I was reading, I reached inside, the whole thing was scanted. So we need to get statistics first. But the truth is that breastfeeding, if at all it's there for the mothers, as for the fathers, as it has been said, is not because they want the breast milk for food. There must be other reasons which need to be identified. I do not think that there could be effects on the kids. We have not done that research, I must say, but I want to emphasize the fact that let the men leave the breast milk for the babies and not again interfere. Let them not struggle with the children. And this was a story by one woman, that the husband was suckling on the breast even when there was no baby.
you know those things during time of intimacy. But you see, a mother who has ever breastfed, chances are high that you produce what? Breast milk, yeah. And then the stimulation came in, and we started manufacturing breast milk, and the guy was taking it. There was no baby, but he had stimulated breast milk. So and those incidences could have happened behind these curtains where we don't know, until some few people come out to tell us the stories. The media people tell men, if at all they are there, that breast milk is for the babies. Bakyagala yonke ate naddala nti yasooka ayagala muyonseze ddala. Olowooza wali omuwonseza kumala bbanga ki? Nga nze mwagaza paka myaka 2. Lwaki olowooza myaka 2? Kiseesatu lwaki sigwa? Ogumu gujja bba mutono. Ogumu guba mutono. Njagala afunye ddala nutrients ezo zonna asobola okukula obulungi. Amabeere gogaze. Abeere mwegali wadde si mangi naye nga mwegali ayonka. Waliwo bakyala balowooza nti teteekeddwa kuyonsa amabeere gaffe gajjawo. Olowooza eno bawa amagezi. Abo bo mbasaasidde kubanga abaana bennyini baba bakoteggera abaana baabwe. Awo atamuyonsa omwana n'akula atya. Baana boosanga nga ayina endwadde naye nga ziva butayonka. Amagezi mu class matini amabeere gano sebo gawa omwana obwongo. Abasajja beeyonkere kasata yonka gano nga mazuzaala omwana wange kuba aba agatoolako yeseba. Bakyala banna abamu tebaagala kuyonsa. Olowooza lwaki? Abamu bagamba amabeere tebaagala gagwe. Y'ensonga. Naye nga era wadde tuyonsezza bisobola okugwa. Wabeerawo atoole kati eri siyo nayonsa naye kyali gundi kitegeeza. Batugamba abasajja abamu bagayonka. Oli ekiwuliddeko? Bagayonka naye sikiwa nti nasobola okuyonka. Okuyonka amabeere nga oyonsa mwana. Abagayonka bagayonka naye nga tasobola kuyonka ng'oyonsa omwana nkiwa. Ndowooza ya buto bw'ebanga erimu eri ekyo kiba kimuletera okuba nga awulira yeetaaga okuyonka abeere nga akula munda kubanga maturity y'ensonga nti immaturity asitebanga ekyakulimu omwami ojja kugayonka ate era n'omwana waba agayonka naawe owulira nga kisoboka ate nammwe muli basajja bakulu bw'otuukira okuwasa oba omanyi nti olumu mu kisenge abaami bagayonka naye nga tebagayonka bafune mabeere bagayonka olw'ekiba nti Katonda yakiteekawo bw'atyo nti amabeere g'omukazi ganasanyusanga omusajja naye ate otuukira okuyonka ate ng'amata ge gavaayo ate tekiba kifuuse kirala. So ensonga immaturity abamu nze sigayonka nkukuba nakula nayonka naye abaami abagayonka be baba tebagayonka tebafuna experience eyo kati ne babeera fixed tebaagala bagifune mu bukulu. Wali osanzeyo omusajja azannya ebyekito kyebali nga yamisinga stage eyo kati ng'awulira yeetaaga demand okubanga agituukiriza naye yeetaaga kansoli nakwogera naye tumugambe ssebo wadde ng'oli muto naye omubiri gwe gulaga nti okuze. Lwaki muyonka amabeere g'abakyala? Amabeere g'abakyala amabeere g'abakyala tugayonka abamu mu mbeera obaolyawo ey'okusanyuka naye so si kuyonka nti obeeraawo oyonka obeere ng'omwana naye mu kiseera kiri obaolyawo mu mbeera ey'ekikulu awo oyinza okuyonkako. Bw'aba azadde ova ku mabeere oba taata awo ndiviirako sobola ddiyonka sobola ddiyonka naye ewaffe gye nakulira eyo Masaka twafuna omukisa nti twajja tuyigirizibwa mu mbeera omu obaolyawo endala naddala ku maama ne taata nabeera nnyo ne jjajja nalabako bassengange mu mbeera bwetyo ey'okubanga kiyamba nnyo omukyala wabanga muzito n'omuyambako naddala ku bintu ebizito okusitula amazzi omuyambako ku baana abalala kugamba emirimu egimu lwa nsonga nti batulaga omukyala nga muzito
talina kukola bintu bimukaluubiriza n'okuba ng'akola ebintu ebisaamusaamu. Kale era kyo kikubiriza abasajja bannange okuyambako ku bakyala baabwe naddala nga bazito, kuba kimuyamba n'obutalwalalwala kyate mugongo kyate simanya biki nga ebintu eby'amaanyi kitukakatako nga ffe abasajja okuyambako bakyala baffe. Era n'ekirala mbakubiriza okujja n'abakyala malwaliro nga gano okunywa eddagala, kubanga n'okwanguyirwa mwanguyirwa. Wakati nze nazze wano naye basoosezza ffe kubanga ozze ne mukyalawo mumusooka mu mbeera bwe gakyanguwa mukyala anyumirwa olw'okuba nti tumulese, ate naawe kikuyambako okumanya mukyalawo biki babagambye mu ddwaliro mu mbeera bweti n'omanya bw'onookwatamu amakaago. Mu kiseera waliwo embeera gye tutuukamu naddala ey'omukwano, mukyala bw'abanga muzito embeera ekyukamu n'eya bulijjo. Kale ebyo byonna babisomesa n'omanya bw'onoomukwata singa mba mugenze mu kikolwa bwe bityo. Broad knowledge, especially in maternal and child nutrition. That's why we have very many children who are healthy. And like these mothers, as they go home with discharge, we take them through on nutrition, a feed for the baby and what a mother is supposed to feed on. And we also encourage immunization, especially the immunizable diseases. Those are all the knowledge being packed by FHI 360. They have done a lot. It's only the time we could sing like a Bible what we have achieved from FHI. Olusi waliwo abaami abamu nga bayonka amabeere g'abakyala era nakirabako ne baŋŋamba wuuno yaliwo. Omwami oyo ne mubuuza ne mugamba kiboogera kituufu, n'agamba kituufu nze tewaliwo obuzibu lwaki siyonka amabeere ga mukyala wange. Kati olw'okubanga twalaba obuzibu busobola okubeerawo nti omwami ayinza okumalamu amabeere, kati tetugamba tutusomesa abakyala yadde olaba ng'oyagala nnyo okuyonsa omwami wo naye at least sooka oyonsa omwana, omwana amale okukkuta then abaami bayonke luvannyuma. Kati oluusi waliwo n'ebiremesa, oluusi omukyala bw'aba ng'alina stress alina okweyaliikirira, mukyala oyo asobola okubulwa amabeere oba si kyo nga mulwadde oba si kyo talya bulungi ng'endiisa si nnungi. Kituufu nnyo ddala era bw'obeera eri kontinento abakyala bagamba nti musawo kino wandikyogedde nga mwami wange waali abaami bayonka amabeere g'abakyala nga bali mbuto ne butuuka okuzaala ng'amabeere ago tegaliiwo. Naye kati nga bwe muli wano abaami mubeere ekyoko mujjayo mubuulire baami bannaamwe nti omukyala ono bw'abeera olubuto twagala amabeere gano gabeeremu, ate ng'omwana ono agenda okuzaalibwa agasangamu. Tulina amabeere ge tuyita ga colostrum, amabeere ago agasookera ddala mu 36 hours ng'omukyala yakamala okuzaala. Mubeeramu obutafaali obuyamba omwana ono nga gayonse dayirekiti okubeera nga talwalalwala ndwadde. Kati wanaasanga omwami nga colostrum oyo yagiyonkamu tajja kubufuna obutafaali obwo, kati abeere ng'omwana abeera nandwadde. Ye tekyetaagisa bambi abaami kyetuva tugamba omukyala wamala okuzaala omwana ono awummulemu ebbanga lya myaka 2 ajjeko omwana ku mabeere afuneyo omwaka ogw'okuyonsa omwami kuba naye ageetaaga. Hi Rogers. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk.